Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 217530026, Program Studi Manajemen Informatika kelas 5A. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang di mana salah satu ancaman keamanan adalah XSS attacks. Jelaskan apa yang dimaksud dengan XSS attacks dan selesaikan game XSS attacks pada link ini sebanyak 4 level. Kemudian di sini kita akan menjelaskan pada setiap level, kemudian kita simpulkan. Baik, di sini langsung saja kita copy link. Di sini saya sudah meng-copy linknya dan kita masuk. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan XSS attacks. Oke. XSS merupakan kependekan dari suatu istilah cross-site scripting. XSS merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode. XSS ini dilakukan oleh penyerangan dengan cara memasukkan kode HTML atau client script kode lainnya ke suatu situs. Nah, serangan ini akan seolah-olah datang dari situs tersebut. Ataupun scripting lintas situs ini atau XSS ialah suatu kerentanan keamanan yang memungkinkan penyerangan menempatkan script sisi klien atau biasanya JavaScript ke halaman web. Nah, ketika pengguna lain memuat halaman-halaman yang terpengaruh, script penyerang berjalan memungkinkan penyerang untuk mencuri cookie, token, dan sesi, dan juga mengubah konten halaman web. Itulah pengertian dari XSS attacks. Nah, di sini langsung saja kita klik link ini. Ini ya, teman-teman. Di sini pada level 1 ini, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengenal XSS atau setidaknya memiliki gambaran tentangnya. Di sini kita tidak asing dengan yang namanya JavaScript. Jika tidak, maka saya menyarankan meluangkan waktu dengan JS dan memahami dasar-dasar yang dapat merujuk ke JavaScript. Nah, di mana pada level 1 ini nantinya kita akan memeriksa elemen dan memahami apa yang terjadi. Yang kedua, di sini kita akan memasukkan beberapa HTML. Kemudian yang ketiga, dalam petunjuk kita akan memasukkan tag HTML dan kita bisa lihat nanti akan berhasil. Kemudian di sini bisa kita mulai ya, teman-teman, pada level 1 ini. Okay, it's time for level 1 of the Google Cross-Site Scripting Challenge. Here it says level 1, hello world, of the vulnerable applicants. So when you start with any inputs, of the search. Okay, so it appears visually at least that query parameter is reflected down here in the HTML. So my hypothesis here is that what's going on is whenever Oke, di sini kita akan ada mission description.
This level demonstrates a common case of cross-site scripting where user input is directly included in the facade however escaping interact with the vulnerable application window below and find a way to make it execute JavaScript of your choosing. You can take action inside the vulnerable window or directly edit its URL bar. Dan di sini ada misi objektif, dimana di sini ada inject a script to pop up a JavaScript alert in the frame below. Once you saw the alert, you will be able to advance to the next level your target. Oke teman-teman, di sini bisa kita ketikkan langsung enter query ya teman-teman semua. Coba di sini kita tes, tes. Okay, sorry, no resolver phone for test 3. Okay. Okay, so it appears visually, at least, a few things change. First of all, we can see that we have a query parameter here, which is after the URL. It also looks like that query parameter is reflected down here in the HTML. So my hypothesis here is that what's going on is whenever you HTML, and we can actually inspect to see if that's what's happening. Okay. Di sini kita copy, kita import. Sebentar teman-teman. And then the URL is reflected without any form of validation directly into the HTML. And we can actually inspect to see if that's what's happening. Dispatch. Kita bisa lihat di sini ada kode-kode. Inspector, you'll see, oh, this is actually being bolded, so that's a good sign too. Let's try something a little bit more complex. Let's try to see if we can. Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada tes yang mana yang tadi kita ketikkan, ternyata di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, tadi bisa kita lihat sendiri ya teman-teman di elements. Setelah kita klik kanan, kemudian kita pilih enter. Di sini ada tulisan tes. You put an HTML tag in there. So let's put a B tag in for bold. Or actually, I think that's deprecated. Let's do strong, and then test. And we know that this is already being bolded. It looks like Google actually used the B tag. Maybe this is a very strong, and then test. And we know that this is already being bolded. Looks like Google actually used the B tag. Maybe this is a very old interview application, but regardless, inside of the B tag. Oke, setelah di sini kita klik strong ya. Kemudian kita go, kita tes, kita ini lagi di sini ya sama. Strong test, kemudian di sini kita ganti U
kemudian go. Oke, setelah itu di sini tes. Bisa kita lihat teman-teman semuanya berubah juga ya. Selanjutnya setelah itu kita klik script tes, kemudian di sini kita tambah tanda kurung, sini kita klik script. Jangan lupa di sini tutup kan tanda, kemudian kita klik go. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri ya, setelah tadi ada sedikit kesalahan, kita coba-coba lagi. Dan ini bisa congratulations, you executed an alert Univat, you can now advance to the next level. Oke, yang selanjutnya kita naik ke level 2. Di sini kita klik OK. Di sini advance to next level. Oke teman-teman semuanya, di sini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman, di level 2 ini pada mission objectnya di sini ada inject a script pop-up alert in the context of the application. Note, perhatian, the application save your first or obviously in code to execute the alert. This level will be solved every time you reload at your target. Oke. Langsung saja teman-teman, di sini kita mencoba mengerjakannya. Oke, di sini kita bisa lihat ada mission description-nya, ada web application authenticate user data in server side and inscribe client side database and later display it to user. The method where such user control data comes from install be handled careful. Ya, di sini ada main chart cater from across the web. Nah, oke, di sini ada welcome, this is your personal stream. You can post anything you want here, space is limited. Oke teman-teman, nah di sini langsung saja kita ketik hello world, share status. Oke, bisa ya teman-teman. Sudah terekam. Oke, di sini kita blok hello world, kita in speech. Oke teman-teman, hello world. Kemudian setelah itu kita ketikkan di sini
ada typo. Hello, kita search status. Oke, di sini sudah tertulis ya teman-teman. Okay, wonderful. So in this case, what we did was we passed to the server or whatever type of database they're using our comment or our post, and we included some HTML in it. Oke. Setelah tadi kita lihat hello di, sekarang kita blog, kita in speech. Di sini ada hello world. Menggunakan you. Oke teman-teman, di sini kita lanjut. Now, when the application, the client application, decides to render this, it renders the HTML as is, gets interpreted in. Oke, di sini kita tulis strict alert strict. Kemudian kita search status. There, we click share status, and let's see, some script tag here. Oke, di sini ada free day Desember 2003 menunjukkan pukul sekarang ada Western Indonesian Time. Oke, yang sudah benar scriptnya. Teman-teman, di sini sudah ada ya teman-teman, ada script alertnya setelah kita masukkan ini tadi, dimana di sini seperti yang saya katakan tadi tertulis waktu sekarang. Baik, yang selanjutnya kita lanjut lagi. Injecting the text into the center, and that's one method by which executing all of the kind of re-execute. So it might then like we'll do on error, so if Oke, sebentar. Ini kita ketikkan kode lagi. Kan kode error occurs, we want to call a script. In this case, we will simply call mgs search tanda petik 1 2 3 tanda petik lagi, kemudian 1L 1 error, kemudian sama dengan tanda petik lagi alert, tanda petik lagi alert, and we'll try sharing that and see what happens. kemudian di sini kita kasih tanda, kemudian kita search statusnya.
Okay, so you can see the image didn't load in. Oke, di sini access game exit say congratulations, you exit and alert unit. You can now advance to the next level. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke level 3. Gimana di sini kita telah berhasil dari level 1 dan level 2. Untuk teman-teman ya, kalian harus bisa mengikuti semua level dari level 1 ke level 2, karena jika gagal di satu level kalian tidak akan mungkin melanjutkan ke level selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa lama lagi di sini kita klik OK. Kita ke level 3 ya teman-teman semuanya. So we're on level 3 of Google's. Oke, di sini level 2 setelah sesuai target, kita bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Oke teman-teman, pada level 3 ini ada mission pada level 3 ada misi deskripsinya, ada mission. As you've seen in the previous level, some commands function are execution, things which means that they will use the browser to execute any script that is in their input. Sometimes this page is hidden by a level active, which is one of their functions under the hood. The application on this level is using one such hidden state, dimana ada mission objective just before injects a script to pop up a JavaScript alert in the application. Since you can enter your code anywhere in the application, you will have to manually edit the address and the URL bar below. Dimana di sini ada take tour of our cloud data center teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita melangsungkan untuk menuju level 3 ini. Oke, pada level 3 ini kita bisa lihat di sini ada URL https .2/xss stripgame.com level 3 frame vaga. Di sini kita buka search. Di sini ada statics, ada file sendiri, ada level 3. Dimana di sini ada script HTML. Teman-teman semuanya, di sini kita lihat ada frame, ada XXX game execute-nya, ada Google Apps-nya, ada short frame, font Google Apps. Oke, di sini kita berfokus pada file di level 3 ya teman-teman semuanya. It's now time for level 4 of Google's cross-site scripting, aka XSS. It's now time for level 4 of Google's into this internal frame right here. Most of the time you don't need to go to a frame. When we find this code right here under level 3, and it looks like there's a choose tab function that takes a number. So this is a string right here, right? And this string has a tag at the end. It has a BR tag, which is a line break tag. So that tells. Di sini kita bisa buka frame. Kita buka ini, buka level 3, buka frame pada function ini ada for make it have image gambar ya teman-teman. That somehow this HTML string generated here is actually going to be injected. It looks like maybe using jQuery. Yep, jQuery right here. Direct
kita tuliskan script frame script alert, kemudian tanda kurung script go. Okay. Here we're getting image. Speech. Not a number. If we jump back over here, it says div ID tab content. Okay, so it looks like image, not number. We've seen that image before. If we jump back to sources, you parse info end up inside of a string. So what does parse-in expect inside of a string? Okay, sesuai perintah. So we're gonna have a 1 that's appended to image. This an integer in, that's gonna fire. The next thing we're gonna do is we're gonna end up inside of a string. Okay, di sini kita tulis we're gonna have a 1 that's appended to image. So this can be image. Then we can try our script tag. script alert. Di sini kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Kemudian script click go. In speech. Here, let's look at what happened. So we have this image. Ada teman-teman Integer 1. di sini masuk datanya di image 1, image alert 0. But it looks like we were unable to actually escape out. Okay. Oh, however, we may, it looks like this was actually appended and all the way out to create our own script tag. Alert. di sini kita ganti lagi. Alert. One error. One error. Alert. See what happens. Bingo. So this is a very good example of how sinks and sources are important in JavaScript, especially when you're dealing with cross-site scripting. When we're looking at the DOM, there's so many places in the browser DOM model, so many places in JavaScript where you can store data. So the inputs don't always
kita klik ulang time 1 1 error alert Oke teman-teman, telah terjadi typo tadi ya, jadi ini agak sedikit tadi lama. Di sini kita telah berhasil dari level 3, sekarang kita menuju ke level 4. Di sini ada tulisan congratulations, you executed an alert. Anyway, you can now advance to the next level. Oke. Di sini kita klik seperti biasa, advance to next level. Sini layar baru di mana mission description-nya, every bit of user self-light data must be correctly escape for the context of the page in while ever this level so why. Mission objektifnya, inject a script to pop up a JavaScript alert in the application your target. Di sini ada URL mana menunjukkan kita ada di level 4. Di sini ada timer dan di sini ada tulisan 3 dan create timer. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita mengerjakan pada level 4. Terekam, kita pastikan lagi. Di sini langsung saja ada 3 atau 3, kita langsung create timer. You will execute it in second. Kita tunggu ya teman-teman. Kemudian di sini ada XX time is up. Kita klik OK. Kita switch. Kita ke network. Kita di sini bisa lihat ya teman-teman semuanya, datanya sepertinya kurang panjang. Di sini kita ke data name, kita cari frame timer 3. You can see right here we have a headernya bisa kita lihat, general. Get request. It has a string query parameter, and that is called timer. It has a value of 3. And in the response, we can see we got some type of HTML. Di sini kita bisa lihat kode-kodenya. Oke teman-teman, yang selanjutnya sambil kita melihat. Oke, di sini bisa kita lihat ada script function start timer second, kemudian second first in second 3, set time out function, dan window compare time is up, window history base second, kemudian ada script body ID nya kita ada di level 4, MIGSFC nya static logs level 4 PNG. Kemudian di sini your time will execute in 3 seconds,
Kita lihat on let's start time 3 pada baris ke-21. Oke, di sini timernya coba kita tambahkan. Kemudian kita create timer. Loading teman-teman semuanya. Kita tunggu. Oke, yang selanjutnya di sini kita ketikkan tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian alert. So let's head back here and let's give that a shot. Di sini kita tambahkan alert. Sorry teman-teman, alert titik koma, now if we jump down to the developer tools and we look at the most recent call, we can actually see here that this is a really good there we go. And maybe even add a string and see what happens. There we go. Oke, kita ketikkan lagi. So we were successfully able to escape the validation on the server because the server. Oke teman-teman, ini saya telah mengikuti seluruhnya dari level 1, 2, dan 3, kemudian yang terakhir ada 4. Di sini congratulations, you executed alert, you can now advance to the next level. Di sini kita bisa klik Oke, di sini kita bisa klik ke level selanjutnya, namun di sini tugasnya hanya sampai level 4 kepada teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa ikuti langkahnya ya, teman-teman bisa lihat di video ini jika teman-teman ingin mengikutinya. Kemudian jika di video ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.